blue economy to harness and maximize the economic potential. Uko wapi? Karibu sana. We and ubiro mundo bedi gi jotelo. Sunu. Ndio kiko hamna. Ama ina Smile mako. Bado tujapeana sawa. Check 1 2. Hey, you are Manai. County, as you can see, they are all represented here. Sechete Projects and scholarships, Silvio. She'll support from Nyakamami. Sawa sawa. I have Daisy. Daisy from Kismu. Wanafunzi tafadhali wa TVET 8.8 million Kenyan shillings. Jodala wa kawuono ne wabiro kaka jogo moyier ma jod bura ma jotiju maune manundike tich kendo chamo misara gi nyingu emomiyo kawuono Ruto Odinga Nyakamami no wacho ni kawuono odwa ni mondo nyiswa yanga ni tich manuyiere mosebedo kapidhe maketo kuone mesa jomatindo ni kanye jogo mong'ol ni kanye mine ni kanye Ruto Odinga wacho ni ochwado mine tangi pi tuomore kosok tuomre Jodala wa untie Ruto Odinga timo gimiluongo ni civic education kato timo public participation weche go donjo lumbru na kaka sasudo nikech mage gik masome project planning donjo kosok donji kato yudo gimiluongo ni feedback gi dongere kato mine kakone ni Ruto Odinga wano kwadwa sitima wan wadwaro solar driven projects kato ywanu solar to chwado gi refrigerator to koni no fish for sex donjo kosok donji Jodala wa kachaka biro tachaka rave tent moro kachacha tayudo Equity Bank obet kacha to mine loso sabunde kato mat mabeyo nitie kanyo mani luongo ni empowerment to kono kogi kanyo Ruth kona ni na joinya Yesu chege base chwade minegi koro gi halare mana matin luora to duoko yudore to gi songa sudo kosok sudi Jodala wa adwa ni monda wachi ni kenyo gik kama koro wantie nyaka lesbe mawie ni ket payroll mara gisiliba wuok mana koluwore gi thuolo mane ngire injinia daktari Raila Amolo Odinga omiya thuolo kaka bedo jachama mano bedo elected gi certificate mar ODM monda chung ne dhane e od bura achung kaka wuono kadwa wacho matin kuom AU biro mar AU ne onge kamane His Excellency Raila okwaye ng'ate tich koro jauda moro kik lothni to kik liethre ni nitie kamane babo kwaye tich wach mar ariyo adwa wacho ni gin jok mothung makia kaka yweyo giwacho ni ka koro wuok odhi AU ni to koro gifuong'ore nade Yesu wuok odhi e polo to we jopuonjre ne to wacho ni koro maler ema koro dhi telo ne gi nyaka duogo timang'owa omgi ni to wacho ni no dhi loso dala wuongi ni to koduogo to omowa mondo wambe kama dala gi nitie cha wan bende mondo watimang'owa wadagi kora penji ni ka Yesu manodhi e polo to podwa go chongwa kanisa Raila to rawo mana machiegni African country ka to dhi loso to wan mana kode piny ka pok odhi e polo ng'ato nyiso ni chamo thoko so imara to dala mauntie adwa wacho ni His Excellency Raila nigi foot soldiers motegno omiyo chama bro ringo kaka ringo no ka okwa chung motegno to jo udagi kata sirikal matiyo pesa mamolka
ok bimon malong. Wani wago dogwa mondo med women ref pesa niket pesa mimiyo wapuot kawi yok goto so to onge giminyalo timo. Omiyo Adhiambo Busia goto so katimo projects Nyanza kucho oyoro kendo biro openda kendo chika onyisa ni matim kama ambe kabiro kama tange sorieko omera ko kwa chame higa chiel kwa tieko higa mar ariyo kwa donje mar adek tukorwa mani dhi uywe ombulu wanyumo nu togol 2027 awacho kosoka wacho. Okadwa wuyo mang'eny nikech okan chief guest of honor. Tadwa wacho ni dadangu Ruth, endelea na kazi mzuri, fanya kazi imara, simama imara, nafasi ni ya kina mama, tutasukuma nchi ya Kenya na tutaeneza. She's organized. Very organized, I can tell you. Hii musiichukulie rahisi. Kuna wengine wanaweza kupatiwa hii pesa ya ngafu na mtu ashindwe kujipanga. Leo hii naona makundi ya kina mama yale ambayo yatafaidika na miradi. Na amejieleza vizuri wakati anazungumza hapa. Amesema yamelenga wakina mama, vijana and people living with disability. Hongera dadangu. Hongera sana and I salute you. Na huu ndio mwelekeo. Jamani, hii pesa ya serikali wakati inatoka, wacha sisi kama viongozi tuitumie vizuri. Na sisi si peke yake, hata magavana, hata wabunge wale wa single constituency. Jamani, watu wetu ni wanyonge. Wakati tumepata pesa kama hii, tuweze kuwapangia vizuri. Mheshimiwa Ruth pia nimemcongratulate au nimemsifu kwa ile public participation. Yani amekuja kwa kikundi akakiuliza kinataka nini na kinapendelea nini na akakiweza kukizawadia kile kinachotakikana. Watu wetu wanahitaji muongozo. Mheshimiwa Ruth, usifikirie ni huku kwako peke yake, hata kule kwangu. Management ya pesa sisi kama kina mama hatuna, na vijana pia vile vile. Kwa hivyo tukiwa tuna mpangilio mzuri wa kuweza kuwasaidia watu wetu, na hii yote inaletwa na imani na kwa sababu ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na kujua unyonge na udhaifu ulio na watu wako, ukajua hichi ni kitu kizuri, nikiwapatia kitaweza kuwafaidisha. Kwa kusema ukweli, tunasema uongozi ni dhamana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kesho tutakwenda kuulizwa, wewe Fatuma Masito ulipatiwa nafasi ya uongozi. Je, uliitumia vipi? Na kama hukuitumia vizuri, basi pale utakuwa na maswali ya kujibu. Sisi Waislamu tunaamini hivyo. Dadangu Ruth, chukua mwelekeo huo huo wa kuweza kuwasaidia ndugu zetu. Chengine, dadangu Amina hapa amesema, mimi nimechaguliwa na chama cha ODM. Amina amechaguliwa na chama cha ODM. Sisi tutamsapoti Raila Amolo Odinga usiku na mchana. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndiyo mkombozi wa taifa hili, na yeye ndiyo anaujua uchungu wa Mkenya mahali huko. Sasa hivi bei ya chakula imepanda. Hii haisemi wewe ni mtu wa Azimio na wewe ni mtu wa Kenya Kwanza. Kila mtu ananunua unga vile vile. Kama ni kuumia, tunaumia vile vile kila mtu, Mkenya yoyote yule. Mheshimiwa Raila anapiga kelele, anayazungumzia masuala haya, lakini anapewa kisogo. Mimi namuombea Mheshimiwa Raila na asikatae hii nafasi kama atapewa ya AU. Kuna mazuri wa Kenya wenzangu yatakuja mbele yetu. Kama sisi wa Kenya hatukuweza kutambua uongozi wa Raila Amolo Odinga, basi Mwenyezi Mungu ana mahali pazuri amemchagulia na tunapaona ndiyo pale mbele yetu. Baba, songa mbele wala usiangalie nyuma. Sisi tuko nyuma, majemadari wako utatuacha hapa Kenya, kazi tutaifanya. Na tumeanza kuifanya leo, tuko Kismu na tutatembea Kenya nzima tukitumikia Mkenya. Na Wakenya tutayaona matunda yake. Sitaki niwe mrefu sana, ninajua nitarudi na kurudi hapa. Dada yangu Amina Mnyazi amesema yeye ni ile chuma ya reli. Na pia amesahau kusema yeye ni mchele mwembamba.
pale kule kwetu pwani hatulimi ule mchele wa pishori ule mwembamba, lakini tunaula sana. Sasa yeye mtoto mchele mwembamba, mnasemaje watu wa Kisumu? Sisi tulifanya makosa makubwa, na makosa tuliyofanya ni kumpatia huyu jamaa jina la Zakayo, kwa sababu huyu jamaa hana jokes wala hajui jokes. Anachukulia ule zaka wa Biblia ndo ni yale mambo ambayo anakuja kutufanyia sisi hapa kama Wakenya, ama sivyo hivyo? Si tunataka aende 2027. Hivi sasa tunaona watu wanasherekea wakisema kwamba baba anaenda AU. Hiyo sisi hatuna tatizo nalo. Sisi tunajua baba ako na maisha kama ya paka, ako na maisha 7, na kumwondoa baba katika roho za Wakenya ni ngumu. Baba akiwa Kenya bado atawika. Baba akienda South Africa bado atawika. Baba akienda Italy bado atawika. Popote pale ambapo baba atakapokuwa, baba atafanya nini? Baba atafanya nini? Mimi naomba niweze kukwamilia hapo. Yale mengine tutakwenda kupambana kule katika bunge la kitaifa. Nikurudi Malindi, niambie nini watu wa Malindi? Niambie nini watu wa Malindi? Jamani, niwaambie na salamu peke yake, hata mume sijapata. Ala, karibu mheshimiwa. Kuom gimanyo kore wacho ni baba Raila Odinga dhie uye kosodagi. Na niseme kwa kizungu sababu kuna wale ambao wamekuwa busybodies. Wanaenda kila pahali kunena hii na wajui mambo ya dunia inaelekea namna gani. Baba Raila Odinga, we promised you as your supporters to stand by you, whether you turn left, whether you turn right, whether you go forward or you take a step back. We want to commit from the hallowed grounds of Nyando that we stand with you in your quest to take the position of the chair of the African Union. Jokisumo uye. Jokisumo uye. Jomo uye giralo tigane bargimalo kama na nena. But allow me to say the following in closing. Niko hapa na waziri wangu wa mambo ya trade, Farida Salim. Tumpigie makofi. Now this is to those doubting Thomases from the county of Kismu. Raila Odinga remains our foremost and supreme political leader. He will remain supreme whether he's serving at the AU, at the EU, whether at the UN, or whether as president. That position will not change. Secondly, his base in the country, not just in Kisumu, is very intact. And no one, and I repeat, no one can permit. And therefore, those who are celebrating that Raila Odinga is exiting the political scene, shame on you. Shame on you. Now, number 3, that the ODM party and the Azimio One Kenya coalition remains united and firmly behind Raila Odinga. Number 4, that there is no vacuum now or in the future. Those who are celebrating would rather focus their energy elsewhere, especially those who are in UDA. Raila Odinga carries the aspiration of the 55 million Kenyans, and we are still relying on him as a country to help us resolve the following. 1, to ensure that the household economies are strengthened. 2, to help us resolve the issue of the high cost of education, because now parents cannot pay fees for their young ones. Number 3, that he will help us and will continue to push that this country will be able to access affordable and available health care.
And lastly, that Raila Odinga will still remain at the scene to help us lower the high taxation that we are going through. Donge wiye. Omiyo jomane paro ni niko jakom onge, ni baba onge. Ngo. Kikuluor. Ndalo moko nitie mane Raila Odinga nodhi mna Germany ka. Ae to dhi mna US kae. Dinoko nduru maje ni baba wali warawe. Omiyo kumobo dhie maboronge. Kose jo badiska. Tuwale biem na dweshe matin. Tuwako ni baba wali warawe. Please come back. Doka na yuku na ujalo resign modoko beda president. Kwa ni uchude koge tuwa. Ndogi jo beyo. Come and take them, and we have them already in Kismu, trained online agricultural marketing ladies. The rest of we are doing blue economy, as you have seen. We are doing no sex for fish. Nani najua maneno ya no sex for fish? We had a rampant, Madam guest, we had a very rampant issue of sex for fish on our beaches, where the women who do the fishing had to be able to, you only get fish when you have sex with the people who have brought the fish. To that effect, we've changed the narrative, and I'm telling you that we have already booked, and we are getting about 8 boats for women on the beaches so that they can be able to have their own boats and not be able to hang onto the other boats. On the women empowerment, this year just now, I'm going to be able to give over 350 groups money for women empowerment at 8.8 million today. I'm also giving out value addition checks of 10.4 million. I'm giving bursaries and scholarships of 8.8 million, and I'm giving 8,000 chicks to community here at about 5.5 million. On top of that, I have the tanks for the irrigation that you are seeing across there. Most of those tanks are going to schools, but some of them are going to women in the communities, they're going to go to the communities where they're going to be mined by the women groups. And because normally when we have the water tanks, they don't have enough money to pump. We've decided to give them solar water pumps that go with the tanks so that they can be able to use them in the community. So apart from the hatcheries, and by the way, these are just examples that were brought here. We have them, a lot of them at the office. They'll be taken round to the different groups when we reach the ground. We could not bring so many of them. So to me, I'm just saying this. We must help our people. And all us leaders here, regardless of who you are. Number one is, please, do not throw money at our people. Use that money to train somebody. To me now, our name is going. All these banks are coming to my office. Madam, we want you to please train for us these groups before we give them money. And I'm telling you, this idea that people from Kismu, from Nyanza, wanapenda tu raha na nguo mzuri. Ndio tunajipenda, lakini money is the way forward, and we can only help somebody if we make them become the fishermen, not to give them fish. And that's why, for me, value addition, helping with factories, helping with agriculture. And already now, I've got groups who are doing ginger, I've got groups doing watermelon, I've got groups doing avocado, and as I'm speaking to you, we are going to give over 3,000 seedlings of avocado today also as part of our encouragement to the women. Therefore, I'm so grateful that you've all come to witness what I do. Many people always ask, what does Ruth do? Ruth ni anasweka suda jaroginga suda ando kagoko ongete le walo ni wachimine manikagi longani musaido training ado ngachwa ni weche bank training kawuono
a chairman and a treasurer. The rest of the groups are there in the village and we'll go and give them. And by the way, we do not give less than checks. We give from 50,000 if it's a small group to 250,000 and how big they are. And so, to me, this day is very important. I should not marry in my conga, if you understand that. Kika marry a conga, no. This opportunity to invite my chief guest, Madam Amina Munyazi, Monene Moluangu Mine, Monokora Kawat Mine Menune, Mine Motel Mogibe Giloskodu, Korakaman Wapogu Chagget, what you crazy the other. Thank you very much. This is the day. I'm here to actually launch projects that I have identified that are supposed to be done in my county for the women, youth groups, and people living with disability. The disadvantaged groups is affirmative action in conjunction with GAF, the GAF fund. So basically, I have here the MPs. One is the MP for Malindi, that is Mama Mina Munyazi. I have here the MP, county MP for Kwale, Madam Fatuma Masito, and with me here is Ben Suda, the MP of Homa Bay, who have all come along together with all my MCAs of the county of Kismu to support me to ensure that we actually distribute these things and that they go in all the goods that we have here. We have different various things we are going to distribute on hatcheries. We are doing water pumps, we are doing water tanks, and we are also doing scholarships, especially my scholarships are going to the Tibet groups and mostly for scholarships for those who are going to the Tibet institutions. So thank you very much and welcome to our county Kisumu. Kwa majina ninaitwa Fatuma Masito, mimi ni county MP kutoka Kwale. Leo hii tumekuja kumtembelea dada yetu Ruth Odinga wakati akilaunch project zake za GAF ambazo sote kama 47 women ama wakina mama 47. Kuna pesa ambayo tunapata ambayo inafaidisha mama, kijana na wale ndugu zetu wanaoishi na uwezo maalum. So hii yetu leo tu ni safari ya kumpatia support dada yetu kusudi na yeye aweze kufikisha ile azma yake ya kuweza kuwahudumia watu wa Kisumu. Asante sana. Kwa majina naitwa Amina Laura Mnyazi na mimi ni mbunge wa eneo bunge la Malindi, na sisi Waswahili watu tunasema tembea kwingi uone mengi. Sasa leo nimekuja kujionea na macho yangu. Sitaki story za kuambiwa. Ile kazi ambayo dadangu Ruth Odinga anaoifanya tumekuja kushuhudia, na ikiwezekana pia tuweze kutabiza yale ambayo anayafanya yeye huku, tuweze kusukuma pia sisi katika maeneo yetu kule mengine mbalimbali. Anabro wacho dholuoni keche dhakaluo kae monyo walwa. Ang'eyo ni ung'eyo makwongo ni an Ben Suda, donge? Yes. Kaka nyaminu wa mungirore kabisa, Honorable Ruth Odinga. Osewacho kendo nyono logi tiene ni areyo. Uneno kako chwado tich kaka saa soda. Omiyo wan kan wabiro kato no wan somo mine mamoko motegno ma coast kocha mondo bio ne gima nyiluo betimo pacho ka. Adieri wan kwa chung kato neno kwa chung kaka nyimine nikech odiechieng' ma kawuono ndi odiechieng' mangaf pesa mimiyowa tiyo ne jopiny. Kendo aparo ni wang'ni to ne obo yiero ndi. Adieri no yiero. Mane omiyo no kase wuotho kata no kata grube manyamin osempower. Be kawuono ni chokruok ma kawuono ginyiso wa maendeleo magitimo. Omiyo an kabet ka kawuono tamba dwa soma rieko, tadwa sudo ka sudo Homa Bay mondo TVS maneno ka amba dhi asud go Homa Bay. Ka kamano wariwre twech achiel kaka nyiri motegno, chuo motegno, aneno ka agenda mano wachni onge ka nitie ka. Mano miyo nyami wa represent youths, PWDs ka achiel gi joma mine. Ka kamano budho bod mokwe wasud gi Honorable Ruth Odinga, wabed gi nyasi mogundho nikech dongruok ni kacha.